Hello, Namaskara. Welcome to the Learning Management System lecture series. This is session 12 of International Financial Management, Unit 2, Working Capital Management. Under this session, we're going to discuss different sources of working capital finance. In previous session, we discussed the what are the factors which going to decide the amount of working capital for business concern. There are several factors such as nature of business, size of organization, price level, seasonal fluctuations. These are the different factors which going to decide the amount of requirement of working capital. Learning objectives of the chapter. See, under this session 12, and we're going to gain the knowledge regarding what are the different sources, that is short term, long term, medium sources. From those sources, how we going to mobilize the amount of working capital. Session outcomes. After this session 12, students will able to understand and gain knowledge of the different sources of working capital finance. Let's start. Session 12. Finance acts as a medium for business which involves acquisition of funds in various departments such as production department, purchase department, research and development department. See, for all departments in the organization, they need finance. Finance acts as a lifeblood of business organization. For each and every business to conduct the each and every activities in the organization, they need finance. In same way, they need finance to for to meet the requirement of working capital. To meet the requirement of working capital, there are different sources which is available to mobilize those finance. Those sources will broadly classified into short-term financial sources and long-term financial sources. Short-term financial sources for working capital requirement. First one is indigenous bankers. See, these indigenous bankers are private bankers. These are the private money lenders and other country bankers used to the main source of finance prior to establishment of commercial banks. See, commercial banks ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ private money lenders plays very important role for providing finance to the working capital requirement of the concern. See, nowadays what happened with the development of commercial banks, they have lost their monopoly. 10 years 20 years back ಹೋದಾಗ for short term requirements, majority of companies are depend upon these private money lenders. Even though, but today some business houses have said depend upon indigenous bankers for obtaining loans to meet their working capital requirement. So first source to indigenous bankers are private money lenders. Point number 2, trade credit. Another important source for to meet the requirement of working capital is trade credit. What is trade credit? Trade credit refers to the credit period extended by the suppliers to the suppliers of goods in the normal course of business. So now goods purchase ಮಾಡ್ತೀವಿ, goods ಯಾರಿಂದ purchase ಮಾಡ್ತೀವಿ, we purchase goods from the suppliers. ನಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟು ಮೇಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್. Such period is known as a credit period. See, trade credit refers to the credit extended by the suppliers of goods in normal course of time. The trade credit arrangement of a firm with the suppliers is an important source of short-term finance to meet the requirement of the ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ commercial banks. Another very important source of very important popular source of
to meet the requirement of working capital is commercial banks. Commercial banks played very important role for providing financial working capital requirement of the business concerns. ಸಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು ಓಕೆ 3-4 3-4 ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲೋನ್. ಸಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಟು ದಿ business organization to meet their working capital requirement. Another one is cash credit. Cash credit is another important sources of working capital. That is, cash credit means cash credit is an agreement by which bank allows its customers to borrow money up to certain limit against some tangible securities. This is arrangement between business concern and bank. See, business concern provide some tangible securities. ಆ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನ ಶೂಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೆಂಡ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ಮೀಟ್ ದಿ ದೇರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ capital requirement. Third one is bank overdraft, BOD. That is also one of the arrangement made by business concern to meet their working capital requirement. Another last one is discounting of bills of exchange is another method to meet the requirement of working capital. Purchasing and discounting of bills of exchange is one of the most important form in which bankers lend money without any collateral security. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಇನ್ವಾಯ್ಸಸ್ನ ಶೂಟಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ working capital requirement. These are the 4 important sources through which commercial banks provide finance to the business organization to meet their working capital requirement. One is loans, second one is cash credit, third one is bank overdraft, fourth one is discounting of bills of exchange. Next source ಹೋಗೋಣ. Next source ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು factoring. See, another important sources for business concerns to meet their working capital requirement is factoring. See, factoring ಅಂದರೆ ಏನು? See, factoring is arrangement. It's an arrangement by which factor purchases, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆನ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಲ್ ದಿ ಡೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. It is a contract between the suppliers and the factor with regard to the realization of suppliers credit sales. So ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸಪ್ಲೈಯರ್, ಯಾರು ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸಪ್ಲೈಯರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಲರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸರ್. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಲರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಬೈಯರ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ seller, that is business organization, and factor, that is banker. Another important sources of short-term finance to the to meet the working capital requirement is inter-corporate deposits. See, inter-corporate deposits means a deposit made by one company to another company is called inter-corporate deposit. This is generally for working capital funding, and it is period of not exceeding 6 months. See, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ನ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಟು ಮೀಟ್ ದೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ some few important short term sources to meet their working capital requirement. Next ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ refers to those requirement of funds which for a period of
exceeding 5 to 10 years, which require from foreign sources on the shares debentures. These are the some examples. From these sources, company can mobilize the funds to meet their long-term sources to meet their working capital requirement. First one is shares. Shares that means equity shares of preference shares. These shares is one of the important common method for raising long-term funds. Every company uses this method to finance to meet their working capital requirement. See, shares ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿ issues the shares to general public and mobilize the funds and utilize those funds to meet their working capital requirement. So shares is one of the important source, long-term source to meet the requirement of working capital. Second, debentures. Debentures also one of the important source to raise the long-term requirement to meet the working capital. So a debenture is a document issued by a company as an evidence of debt due from the company with or without charge on the basis of assets of company. It is a acknowledgement of debt. Simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ debenture is a acknowledgement of debt. It is a document issued by the company ಆ್ಯಸ್ ಎ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್. ಸೊ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಫಂಡ್ಸ್ನ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಂಡ್ಸ್ನ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋ ಫಂಡ್ಸ್ನ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋ ಫಂಡ್ಸ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆ ಬಂದಿರೋ ಫಂಡ್ಸನ್ನು ಟು ಮೀಟ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. Another important source of raising funds is public deposits. So many companies accept public deposits from the general public. This mode is raising funds is becoming more popular these days on account of bank credit becoming costlier. See, public deposit compared with the bank credit compare ಮಾಡಿದ್ರೆ public deposits cheaper than bank credit. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಂದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಡೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಚೀಪಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. That is another source of raising funds to meet the working capital requirement. First one is shares ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಈ ಮೂರು ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಇವು ಮೂರನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಂದನೇ ನಾವು ಫಂಡ್ಸ್ನ ಮೊಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ರಿಟೈನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ರಿಟೈನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆ ರಿಟೈನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ನಾವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಂಚೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ನಿಯವರೇ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಉಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ? ಟು ಮೀಟ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ಸರ್ಟನೀಸ್. ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅನ್ಸರ್ಟನೈಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆದರೆ ಅಂಥದನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಅವರೇ ಉಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಅಂತ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತೀವಿ ರಿಟೈನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟೈನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂತ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೀಟ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಟೈನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗನ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಉಳಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ಸೇಮ್ ರಿಟೈನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಟು
ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ದಿ ಅಸೆಟ್. ಈ ಅಸೆಟ್ನ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಸಮ್ ಫಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಅಮೌಂಟ್ನ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. So venture capital is another important source of meet the working capital requirement. See, venture capital ಅಂದರೆ ರಿಸ್ಕಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಂಥ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮೊಬಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆಫರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ದುಡ್ಡಿಂದ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ಅವರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೇಜರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಈಸ್, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. there is no advantages. Second one is there are always more easily obtained. Third is there are no government procedure with which comply. Fourth one is interest rates are normally low. See, the major advantages of using short term funds is compared to four choices. The right answer is there are always more easily obtained. See, short term finance will be obtained easily. So right answer is there are always more easily obtained. Second question, which one is not the short term source of working capital? Answers 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ is debentures. So question is, which one is not the short term source of working capital? Trade credit is short term source of working capital. Commercial banks are also one of the important short term sources of working capital. Even though indigenous bankers also one of the important short term sources of commercial banks. Debentures is a long term sources of working capital. So answer will be debentures. Third question, which one is not the long term sources of working capital? Answers ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. A shares, B ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಸಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಡಿ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮೂರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ನ ಮೊಬಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಮೂರೂ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಮೀಟ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೊಬಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. Commercial paper issued by firms to raise short-term funds for working capital. Yes. Option A, yes. Option B, no. Answer will be yes. Yes, commercial papers will be issued by the firm to obtain the short-term source. Last question. Which of the following is not the sources of short-term working capital? Factoring, commercial banks, trade credit, shares. Okay, obviously answer will be the shares. Already ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಈ ಮೂರು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಶೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಟು ಮೀಟ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಶೇರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.